If we wait for a pandemic to appear, it will be too late to prepare. And one day, many lives could be needlessly lost because we fail to act today. Pandemic flu occurs when a new strain of influenza emerges that can be transmitted easily from person to person, and for which there's little or no natural immunity. Unlike seasonal flu, most people have not built up resistance to it. And unlike seasonal flu, it can kill those who are young and healthy as well as those who are frail and sick. At this moment, there is no pandemic influenza in the United States or the world. But if history is our guide, there is reason to be concerned. First, we must detect outbreaks that occur anywhere in the world. Second, we must protect the American people by stockpiling vaccines and antiviral drugs, and improve our ability to rapidly produce new vaccines against a pandemic strain. And third, we must be ready to respond at the federal, state, and local levels in the event that a pandemic reaches our shores. To meet these three goals, our strategy will require the combined efforts of government officials and public health, medical, veterinary, and law enforcement communities, and the private sector. It will require the active participation of the American people. And it will require the immediate attention of the United States Congress, so we can have the resources in place to begin implementing this strategy right away. The first part of our strategy is to detect outbreaks before they spread across the world. In the fight against avian and pandemic flu, early detection is our first line of defense. A pandemic is a lot like a forest fire. If caught early, it might be extinguished with limited damage. If allowed to smolder, undetected, it can grow to an inferno that spreads quickly beyond our ability to control it. A pandemic is unlike other natural disasters. Outbreaks can happen simultaneously in hundreds or even thousands of locations at the same time. And unlike storms or floods, which strike in an instant and then recede, a pandemic can continue spreading destruction in repeated waves that can last for a year or more. To respond to a pandemic, we must have emergency plans in place in all 50 states and every local community. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Che domani vi becco, domani, non pensiate tra anni, domani. Sono il sindaco, sul mio territorio non si passeggia. Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco di passare sul suolo pubblico. Allora mi rivolgo a voi, ma dove cazzo andate? Dove andate con questi cani che hanno la prostata infiammata? E voi, non è previsto il ping pong, non potete giocare a ping pong, andiamo alla PlayStation. Siccome io sono il sindaco di questa città, in questa città il decreto lo faccio rispettare io. Quindi se ne deve andare a casa adesso, non voglio le scuse. Tutti, dovete stare tutti a casa, devi andare. Non si può stare in mezzo alla strada, come ve lo devo spiegare? Non si può stare. A casa. La mazza, le fidanzate con la mazza ci vogliono. Te cazzo di parrucchiere che vanno in casa a aggiustare i capelli e femmine, a che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che utavuto chiudono? L'avete capito che chi cazzo ti dava per sti capelli aggiustati in utavuto? Ho incontrato un nostro concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto: guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in Io sono leggenda, quindi passa a casa.
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir.